Welcome students. Today we discuss the topic is international economics. Okay. Chapter 7 ma page number 125 international economics. Okay, chapter 7. Okay, international economics. So what do you mean by international economics? அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா is a branch of economics is concerned with the exchange of goods and services between two or more countries. இததான் நம்ம international economics அப்படினு சொல்லுவோம். சரிங்களா? So international economicsங்கிறது என்னதுமா two or more countries-க்குள்ள நம்மளுடைய அந்த goods and services என்ன செய்வோம் exchange பண்ணுவோம். Okay. So international economics ஓட meaning first பார்க்கலாம். Okay, meaning அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா the branch of economics which is concerned with the exchange of goods and services between two or more countries. Okay, so the mainly the related இது என்ன ஆகும் அப்படினா foreign trade தான் mainly relate பண்ணிருக்கும். Okay, so mainly related to foreign trade. Okay amma. So next the countries என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா the international economics வந்து எதுக்கு specialized அப்படினா specialized field அப்படினா deals with economic interdependence. Okay, interdependence among countries and studies the effect of such interdependence and the factors that affect it. Okay, so இதோட விளைவுகளை எடுத்து உரைக்கிறது தான் இந்த பாடத்துல முக்கியமா சொல்லலாம். சரிங்களா? So international economics அப்படிங்கிறது ஒன்னு சார்ந்திருக்கிறது. சரிங்களா? அதே மாதிரி அதோட நிர்ணயிக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்னலாம் அப்படிங்கறத எடுத்துரைக்கிறது தான் இந்த லெசன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, so specialized field economicsல நம்மளோட specialized field of economics deals with the interdependence among countries. Okay, so then the subject matter of international economics என்னென்ன subject matters இருக்கு அப்படினு பார்க்கலாம். Okay, subject matters of international economics. Subject matters of international economics. என்னென்ன subject matters இருக்கு அப்படினா large number of segments இருக்குமா அந்த international segments போட. So அதை என்னெல்லாம் classify பண்றாங்க அப்படினு பார்ப்போம். So first one is a pure theory of trade. Okay, then second one is a policy issues. Then third one is a international cartels and trade blocks. International cartels and trade blocks. Okay, then next one international financial and trade, then regulatory institutions. International
financial and trade regulatory institutions. Okay, that's all. There are 4 subject matters of international economics. Okay, so first one பார்க்கலாமா, pure theory of trade. So pure theory of trade அப்படிங்கும்போது என்னலாம் வரும் அப்படின்னா, this components explains the causes for foreign trade. So foreign trade ஓட causes பத்தி சொல்றது தான் இது. ஓகேங்களா, அதாவது ஒரு நாட்டுல வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் செய்யறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். சோ அந்த வகையான குட்ஸை வந்து எப்படி நம்ம ஏற்றுமதி செய்யறோம், எப்படி நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம், எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு செய்யறாங்க. சோ எந்தெந்த வகையான நாடுகளுக்கு எப்படி எப்படி நம்ம வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், ஓகேங்களா. அதுவும் இல்லாம ட்ரேடு செய்ய போது அதோட அளவு குவான்டிட்டி பார்க்கணும், அதோட ரேஷியோஸ் பார்க்கணும். சோ தென் அடுத்து வந்து கேஷை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த ரேஷியோஸ். சோ இதெல்லாமே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த பியூர் தியரி ஆஃப் ட்ரேட்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஓகேங்களாமா. சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா, பியூர் தியரி ஆஃப் ட்ரேட். ஓகே, so pure theory of tradeல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். The causes for foreign trade explains the causes of foreign trade. Okay, then second என்ன பார்க்கணும், direction and volume of trade. Okay, causesல first foreign of trade, next என்ன பார்க்கணுமா, composition. Okay, then next one is direction and volume of trade. Okay, direction and volume of trade. Okay, so next one, determination of the terms of trade. Determination of terms of trade. Okay, then next one, exchange rate. Exchange rate. Then issues related to balance of trade. Issues related to balance of trade. Balance of trade and balance of payments. So இது எல்லாமே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும், பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். இதுல pure theory of trade. Okay, then next one பாத்தீங்க அப்படின்னா issues, policy issues. Okay, second one, policy issues. So policy எப்படிலாம் இஷ்யூ பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் வெர்சஸ் ப்ரொடக்ஷன்மா. So the methods of regulating trade, capital and technology flows, then use of taxation, subsidies and dumping, then exchange control and convertibility, foreign aid, external borrowings. So இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சச்சரவு இல்லாம, ஓகேங்களா, இஷ்யூஸ் எதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு இந்த இதுக்கு கீழே எதுக்கு இந்த பாலிசிஸ் இஷ்யூஸ்க்கு கீழே நான் சொன்ன இப்ப எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துடும். சரிங்களா, ஒரு ட்ரேடோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கட்டுப்படுத்துவதா இருக்கிறதா, அல்லது அத வந்து ட்ரேட வந்து நம்ம தடைகள் இல்லாம கொண்டு போறோமா அப்படிங்கறத ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்றது எதுதான் அப்படின்னா இந்த பாலிசி இஷ்யூஸ் தான். ஓகேங்களா, சோ அப்ப நம்மளுக்கு எதெல்லாம் வரும், இந்த பாலிசி இஷ்யூஸ், ஃப்ரீ ட்ரேடுமா, ஃப்ரீ ட்ரேட் வெர்சஸ் ப்ரொடக்ஷன். So the methods of regulating trade, okay. Next வந்து capital and technology flows. Capital and technology flows. Okay, next பாத்தீங்க அப்படின்னா use of taxation. Use of taxation,
then subsidize and dumping, okay. Next, exchange control and convertibility, exchange control and convertibility, okay. Then foreign aid, then external borrowings, and direct investment, so இது எல்லாமே நமக்கு எதுக்கு கீழ வந்துரும், இந்த பாலிசி இஷ்யூஸ்க்கு கீழ வரும். ஓகேங்களா, அதுக்கு அதோட செப்பரேட்டா அந்த பாலிசி இஷ்யூஸ்ல வரும். தென் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா, தேர்ட் ஒன் இஸ் international cartels and trade blocks. International cartels and trade blocks. Trade blocks. ஓகேங்களா, சோ அப்போ நமக்கு இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு செப்பரேட் பிரிவா இதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா பிரிக்கிறோம். அதுல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the economics integration in the form of international cartel, custom unions, ஓகேங்களா, monetary unions, trade blocks, economic unions, and like is also discussed the operation of multinational corporation. So இதெல்லாமே எது ஆபரேட் பண்றது, multinational corporation. ஓகேங்களாமா, so இந்த part deals with international cartels, okay, then customs unions, then monetary unions, okay, then trade blocks, then economic unions, then it also discussed the national, that means multinational corporations. இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றது யாரு, multinational corporation. Okay, that's all. Then fourth one is international financial and trade. நம்ம ஆல்ரெடி ஹெட்டிங்ஸ் பார்த்திருக்கோம்லமா, இன்டர்நேஷனல் financial and trade regulatory institutions. So the financial institutions like International Monetary Fund, so IMF and the IBRD, then WTO, World Trade Organization, so இதெல்லாமே இதுல include ஆயிரும். So which influence the international economic transactions and the relations shall also be part of international economics. Okay, இதெல்லாமே நமக்கு international economics ஓட part அப்படினே சொல்லலாம். Okay, so அப்ப நமக்கு international institutions இதெல்லாம் வரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, International Monetary Fund, that means IMF, okay, then IBRD, then WTO. so இது எல்லாமே நமக்கு எதுக்கு கீழ வந்துருமா, international economics, part of international economics. That's all. So next பாத்தீங்கன்னா, next heading meaning of trade. So trade already உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். goods exchange of goods and services தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, among the peoples இதுதான் நம்ம trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேமா, அப்போ trade meanings பார்க்கலாம்.
trade அப்படின்னா என்னமா is a powerful force of economic integration. இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு powerful integration forces அப்படின்னு சொல்லலாம். So powerful forces of economic integration. Okay, so the term trade means exchange of goods, exchange of goods, goods of merchandise among people. Among people. So இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோமா trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, goods and services நம்ம peopleஸ்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுதான் trade அப்படின்னு வரும். இந்த trade வந்து two types of trade இருக்குமா. There are first one is two types of trade. Okay, so first one is internal trade. Internal trade. Okay, then second one is international trade. International trade. That's all. So internal trade க்கும் international trade க்கும் நம்ம என்ன மீனிங்ஸ் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேமா, first one is internal trade. Internal trade னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். So the exchange of goods and services within a country. Okay, இதான் internal trade வரும். within a political and geographical boundaries of a nation அப்படினே நம்ம சொல்லலாம். So இதுதான் நமக்கு என்னது internal trade. Okay, goods and services exchange of goods and services, exchange of goods and services within the political and geographical boundaries of a nation is trade within the country. So இதுதான் நமக்கு வந்து என்ன வருமா internal trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, அதாவது நம்ம நாட்டுக்கு உள்ளே நடக்கக்கூடிய the exchange of goods and services நம்ம internal trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this is known as domestic trade. இது இன்னொன்னு என்னன்னு சொல்லலாம் domestic trade. So domestic trade or home trade இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாமா intra-regional trade. Intra-regional trade அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். There are three types of trade இருக்கு. First domestic trade, then home trade, then intra-regional trade. Okay, so next one is three types இல்லமா three names உண்டு. ஓகேயா, என்னென்ன internal trade, what do you mean by domestic trade, what do you mean by home trade, what do you mean by intra-regional trade அப்படினு questions கேட்டாங்க அப்படினா you write the this explanation only. Okay, internal trade குள்ள explanation தான் நீங்க எழுதணும். ஓகேங்களா, so next one is international trade. Second one international trade. So international trade அப்படினா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா goods and services, exchange of goods and services between two or more countries. Okay, so it refers to the trade. Okay, trade or exchange of goods and services between two or more countries. Okay, amma, so two or more countries இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் international trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it is the among different countries or trade across the political boundaries. It is also called as external trade. External
trade or foreign trade or inter-regional trade. Okay, so inter-regional trade அப்படின்னு three categories இருக்கு, three names இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இது எதுக்கு? இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடுக்கு. அதே மாதிரி இன்டர்னல் ட்ரேடுக்கு நம்ம என்னலாம் பார்த்தோமா, டொமஸ்டிக் ட்ரேட், ஹோம் ட்ரேட் அண்ட் இன்ட்ரா ரீஜனல் ட்ரேட். இது வந்து என்ன வரும்? இன்டர் ரீஜனல் ட்ரேட் அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா? சோ இப்ப இன்டர்னல் ட்ரேட் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடுக்கு டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாமா? சோ டிஃபரன்ஸ் இது கண்டிப்பா கேட்கக்கூடிய क्वेश्चनமா. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் internal trade and international trade. ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க internal trade, international trade. So first one is the trade take place between different individuals and firms within a same nation. ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து நமக்கு என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னா சேம் நேஷன்ஸா இருக்கும். ஓகே, ஆனா இங்க வந்து என்ன இருக்கும்? டிஃபரண்ட் கண்ட்ரீஸ் தான் இருக்கும். ஓகேமா? சோ ட்ரேட் டேக் பிளேஸ் பிட்வீன் டிஃபரண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இன் டிஃபரண்ட் கண்ட்ரீஸ். நான் ஷார்ட்டா மட்டும் எழுதிருக்கேமா, க்ளூ வேர்ட்ஸ் மட்டும் எழுதிருப்பேன். ஓகே, டிஃபரண்ட் கண்ட்ரீஸ். சோ சேம் நேஷனா இருக்கும், இங்க நம்மளுக்கு டிஃபரண்ட் கண்ட்ரீஸ் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன், the labor and capital move freely from one region to another. So freely from move. Okay, move freely. இங்க வந்து எப்படி இருக்கும்? மூவ் பண்றது ரொம்ப ஃப்ரீலியா இருக்கும். ஓகே, so move freely. பட் இங்க நமக்கு எப்படி இருக்காது அப்படின்னா, labor and capital do not move easily from one nation to another. So லேபரும் கேபிட்டலும் ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ஈஸியா மூவ் பண்ண முடியாது. ஓகே, so do not move easily. That's all. Okay, Amma. Then third one, there will be free flow of goods and services since there are no restrictions. எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்மே கிடையாது. ஃப்ரீ ஃப்ளோவா இருக்கும் goods and services. பட் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது goods and services do not easily move. Already you know. Okay, from one country to another since there are a number of restrictions like tariff and quota. அந்த மாதிரி number of restrictions எதுல இருக்கும்? இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட்ல இருக்கும். ஓகேங்களாமா? சோ இங்க வந்து there are no restrictions. There are no restrictions. But இங்க number of restrictions நம்மளுக்கு இருக்கும். Number of restrictions like tariff and quota. Okay, that's all. Next one is there is only one common currency. ஒரே ஒரு காமன். ஏன்னா ஒரு இன்டர்னல் ட்ரேடுங்கும் போது நம்ம கரன்சி வந்து ஒரே கரன்சியா தான் இருக்கும். ஓகே, பட் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடுங்கும் போது டிஃபரண்ட் கரன்சிஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சோ only one currency, common currency. Only one common currency. Okay, இங்க வந்து there are different currencies. Okay, so different currencies நம்ம யூஸ் பண்றோம்.
So next one பாத்தீங்க அப்படின்னா fifth one, the physical and geographical conditions of a country are more or less similar. ஆனா இங்க எப்படி இருக்கும் two geographical countries வந்து two or more countries நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃபரெண்டா இருக்கும் அப்படிதானே. இங்க ஆனா எப்படி இருக்கும் கண்டிஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும். physical and geographical conditions country more or less ஆ இருக்கும். okay, physical and geographical conditions of a country are more or less. But இங்க வந்து conditions வந்து எப்படி இருக்கும் physical and geographical conditions of the two countries are இருக்கும். okay, two countries, that's all. Then next one is then sixth one, trade and financial regulations are more or less same. ஆனா இங்க எப்படி இருக்கும் trade and financial regulations such interest trade rate trade laws are different between the countries குள்ள இருக்கும். ஓகேங்களாமா. சோ அப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன எழுதணும் the financial regulations. okay, financial regulations are more or less the same ஆ இருக்கும். more or less the same ஆ இருக்கும். okay, but இங்க வந்து எப்படி இருக்கும் interest rate then trade laws differ between countries ஆ இருக்கும். okay அம்மா, differ between countries. okay, that's all. Then next one, then seventh one. okay, seventh one, no difference in political. okay amma, no difference in political affiliations, customs and habits of the people and government policies. inga difference ah irukum namakku pronounced in political affiliations, habits, customs of the people ellame namakku difference ah irukum. so no differences. internal trade வந்து no differences in political affiliations, then customs and habits. okay, okay. so next இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நம்மளுக்கு differences or pronounced in political affiliations இருக்குங்க. no difference னா இங்க differences கண்டிப்பா இருக்கும். so differences are pronounced in political affiliations, habits. okay amma, habits and customs of the people and government policies. that's all. okay, இதுதான் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க internal trade and international trade குள்ள differences. that's all. so next one பாத்தீங்க அப்படின்னா next one என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா theories of international trade. என்னென்ன theories கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. so first பாருங்கம்மா, first theories of international trade la first theory theories of international trade. so theories of international trade la first one வந்து the classical theory of international trade. classical theory of international trade. so classical theory என்னென்ன classical theory இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆடம் ஸ்மித் இருக்காங்க இல்லையா. so ஆடம் ஸ்மித் தான் 1776ல first developed absolute cost advantage absolute பண்ணது யார்தான்
நம்மளுக்கு ஆடம் ஸ்மித். சோ எப்போ நம்மளுக்கு வந்து அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 1776ல தான் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. சோ தட் டேவிட் ரிகார்டோ was formulate the exhibit and precise theory அவங்களும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க டெவலப் ஃபார்முலேட் பண்ணிருக்காங்க precise theory. So namely the theory of comparative cost advantage which was later improved and refined by the economics like J.S. Mill. Okay, next Cornus and Bostables, then Tossing and Hodler. So we shall first discuss the Adam Smith theory of absolute cost advantage. First வந்து எதை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்கமா ஆடம் ஸ்மித்தோட தியரியை தான். ஓகே, ஆடம் ஸ்மித்ஸ் தியரி சரியா, அப்சல்யூட் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the classical trade theories வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா. mercantilism pre 16th century, free trade theories, free trade refined அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 categories கொடுத்திருக்காங்க. சோ இத நல்லா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா தரோ பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் இதுல இருந்து கேக்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ்க்குள்ள இயர் கேட்கலாம். கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் யார் பண்ணாங்க, டேவிட் ரிகார்டோ. ஓகே, 1817 அப்படிங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க. Then specialization of production and free flow of goods benefit all trading partners economics. Then factor proportions வந்து யாரு அப்படின்னா ஹோலின் 1919ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குமா. சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்ட் क्वेश्चंसல இது வரும். Okay, thank you students, thank you so much. So next class we will see. Bye.